ரஜினிகாந்த். சீரியஸ்லி இந்த மாதிரி ஒரு காந்தத்தை இந்தியன் சினிமால, உலக சினிமாலயே இப்படி ஒரு ஃபினாமினன பார்க்க முடியாது கண்ணா. ஆன்டகனிஸ்ட் ரோல்ஸ்ல கேரியர் ஆரம்பிச்சு, சப்போர்ட்டிங் ரோல்ஸ்லாம் செஞ்சு படிப்படியா லீட் ஆக்டரா மட்டும் இல்ல, த மோஸ்ட் கரிஸ்மேட்டிக் அண்ட் ஸ்டைலிஷ் ஆக்டராவும் மாறியாச்சு. எக்கச்சக்க கமர்ஷியல் ஹிட்ஸ் கொடுத்து தமிழ் சினிமாவின் மேட்னி ஐடலா மாறின சூப்பர் ஸ்டார் தான் ரஜினிகாந்த். புகழ்பெற்ற ஸ்லேட் என்ற மேகசின் கோட்டட் ஹிம் பிகஸ்ட் மூவி ஸ்டார் யூ ஹவ் ப்ராபப்ளி நெவர் ஹர்ட் ஆஃப்னு. தமிழ் மட்டும் இல்ல, ஹிந்தி, தெலுங்கு, கன்னடா அண்ட் மலையாளம்னு ஒரு கம்ப்ளீட் ரவுண்டே வந்தார். இங்கிலீஷ் ஜுஜுபி அதை எதுக்கு விட்டு வைக்கணும்னு 1988லேயே பிளட் ஸ்டோன்ற இங்கிலீஷ் படத்தில் படு ஸ்டைலிஷாக தூள் பண்ணியிருப்பாரு. பிளட் ஸ்டோன் ட்ரெய்லர்னு இப்போ பாருங்க, யூ வில் நோ த கிரேஸ் ஆஃப் விண்டேஜ் தலைவர் இன் எவ்ரி சிங்கிள் ஃப்ரேம். இந்த சிவாஜி ராவ், இந்த ரஜினி, எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி இந்த சூப்பர் ஸ்டாரோட 50 இயர்ஸ் ஆஃப் சினிமா ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக்கா கேட்கலாமா? ஆகஸ்ட் 15, 1975 தலைவரோட என்ட்ரி. நான் பிறந்த வருஷமும் அதுதான். இதுல இந்த பெருமை தேங்காவோட மைண்ட் வாய்ஸ் கேட்டது. பட் பரவாயில்ல. கே பாலச்சந்தர் டைரக்ட் செஞ்ச அபூர்வ ராகங்கள் இன் 1975. அப்புறம் மறுபடியும் கேபி 1976ல அந்துலேனி கதான்னு தெலுங்கு படம், அதில் ஒரு மேஜர் ரோல். அண்ட் அதே 1976ல கிடைச்ச ஒரு பிரேக் த்ரூ ரோல் தான். தலைவர் ஸ்டைலில் சொன்னா 3 முடிச்சு சும்மா மிரட்டி இருப்பார் ஸ்டைல் அண்ட் லுக்ஸில். அப்புறம் 1977 he acted in 15 films playing negative characters in most of the films. அவர்கள் 16 வயதினிலே ஆடுபுலி ஆட்டம் என் காயத்ரிலாம் மோஸ்ட் டாக்ட் அபவுட் ரோல்ஸ். அப்பவே இது எப்படி இருக்கு பஞ்சஸ் எல்லாம் புலியார் சுழி போட்ட படம் தான் 16 வயதினிலே. அப்புறம் கவிக்கோயில், கன்னடா படம் சகோதர ரசவால் அண்ட் தெலுங்கு ஃபிலிம் சிலக்கமா செப்பந்தின்னு பாசிட்டிவ் ரோல்ஸும் ஸ்லோவாக வர ஆரம்பிக்குது. பட் இதெல்லாம் விட இஸ் ரோல் ஆஸ் அ ஃபெயில்ட் லவர் இன் எஸ்பி முத்துராமன்ஸ் புவனா ஒரு கேள்விக்குறி 1977 won him critical acclaim. 1978 பைரவியில் மெயின் லீட் இன் தமிழ் ஃபிலிம்க்கு ஸ்லோவாக மூவ் ஆகி, அதே வருஷம் வந்த முள்ளும் மலரும் அண்ட் அவள் அப்படித்தான் டுக் தலைவர் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸ்டைல் மட்டும் இல்லை, ஆக்டிங்லேயும் தலைவர் கொடிய நாட்டின இயர் இது. முள்ளும் மலரும் earned him a தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஃபில்ம் அவார்ட் ஸ்பெஷல் பிரைஸ் ஃபார் பெஸ்ட் ஆக்டர். Then he made his மலையாளம் சினிமா debut with ஐவி சசி's fantasy film அலாவுதீனும் அற்புத விளக்கும் in 1979, an adapted story from 1001 Nights. இப்படி இந்த 80s decade முடியும் போதே he had worked in all South Indian languages and also established a strong footprint and career in Tamil cinema. From a stylish villain to a supporting role actor to a main lead actor, அது முடிஞ்சு நெக்ஸ்ட் சாப்டர் ஒன்று ஓப்பன் ஆகுது. அதுதான் பில்லா. He played dual roles in the 1980s action thriller Billa, which was a remake of the 1978 Bollywood film Dawn. It was his biggest commercial success to that point and gave him the action hero image. அப்புறம் முரட்டுக்காலை released in 1980, which was again instrumental in establishing Rajinikanth as both an action hero and superstar. Palachandar's Thillumulu in 1981, the Tamil remake of the 1979 Bollywood film Golmaal, was Thalaivar's first full-length comedy film. Again 1981ல கேபி டைரக்ஷன் இல்லை, பட் ஸ்க்ரீன் பிளேல நெட்ரிகண்ட். டபுள் ஆக்ஷன். இதில் சக்கரவர்த்தியாக வர வயசான பிஸ்னஸ்மேன் அண்ட் அ உமனைசரா ரஜினியோட ஆக்ட் இஸ் பை ஃபார் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் டேரிங் அண்ட் ஐகானிக் ரோல்ஸ் ஆஃப் சூப்பர் ஸ்டார் டில் டேட். சக்கரவர்த்தியாக நடிக்கும்போது he was only 37, பட் தலைவர் would have killed it in the old age getup. யங் ரோல்லேயே வர சந்தோஷ ஒன்று இல்லைன்னு ஆகிடுவார் சக்கரவர்த்தி. The film story and dialogues were written by Visu, and the screenplay was written by K. Balachandar and directed by S.P. Muthuraman. Again, Netrikan was released on an iconic date, 15th August 1981. அதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ஜம்ப். ட்ரிபிள் ஆக்ஷன் in 1982's தமிழ் ஃபிலிம் மூன்று முகம், which earned him a special prize at the Tamil Nadu State Film Awards. அடுத்த வருஷமே he made his Bollywood debut with T. Ramarau's Andha Kanun, which was among the top grossing Bollywood films in 1983. S.P. Muthuraman's நல்லவனுக்கு நல்லவன் 1984 won him that year's Filmfare Award for Best Tamil Actor. இப்படி அடிச்சு தூள் கிளப்பி மேட்டர் ஆஃப் டைம்னு சொல்கிற மாதிரி 100th ஃபிலிமே வந்துடுச்சு. In 1985, he portrayed the Hindu saint Raghavendra Swamy for his 100th film Sri Raghavendra, which was a box office failure. படம் ஓடலைனாலும் it was critically acclaimed and won a lot of respect for Thalaivar that he showcased his devotion for Sri Raghavendra. In fact, he beautifully transformed his looks to match the saint and performed with a lot of conviction alongside many great performing actors in the film. In the latter half of the 1980s, he starred in several films in Tamil and Hindi. 1985ல ஜிராஃப்தார் அண்ட் படிக்காதவன், 1986ல மிஸ்டர் பாரத் அண்ட் தோஸ்தி துஷ்மானி, 1987ல வேலைக்காரன் அண்ட் மனிதன், 1988ல குரு சிஷ்யன் அண்ட் தர்மத்தின் தலைவன், 1989ல சால்பாஸ்.
Cycle Gapல 1988ல he also made his debut in American cinema with a supporting role in the mystery adventure film Bloodstone, which was a box office failure, but the looks of Talaivar in Bloodstone சும்மா தாறுமாறா இருக்கும். You can still watch the film only for his charismatic looks and style. Rajinikanth continued to act in Bollywood, often playing supporting roles in films such as Hum and Fool Bane Angare, which was in 1991. Then came a film that every Rajini and non-Rajini fans would still cherish, Adida Maniratnam's Tamil film Thalapathy in 1991, which was based on the Indian epic Mahabharata. Then came Suresh Krishna's Annamalai and P. Vasu's Mannan in 1992, and Vuraipali in 1993, that are among his box office successes in Tamil in 1993. He made his debut as a screenwriter with Valli in 1993, which was a commercial failure. அதுக்கப்புறம் 1995ல வந்த கில்லர் ஃபிலிம் தான் சுரேஷ் கிருஷ்ணா டைரக்ட் செஞ்ச பாஷா. It was a major commercial success in his career and earned him a demigod status among his fans. எத்தனையோ கமர்ஷியல் பிளாட் ஹீரோ சென்ட்ரிக் ஃபிலிம்ஸுக்கு பெஞ்ச்மார்க் ஃபிலிம் தான் பாஷா. An Agmar Rajini entertainer and by far one of the best heroic screenplays written for Talaivar, and that is Basha. Later that year, he acted in K.S. Ravikumar's Muthu, which was also dubbed into Japanese. Yes, Japan la Talaivaroda entry as Dancing Maharaja. In Japan, the film grossed a record $1.6 million in 1998 and was largely instrumental in creating a fan base for Rajinikanth in the country. Padayappa in 1999, his second collaboration with Ravi Kumar, went on to become the highest grossing Tamil film to that point. In 2002, Rajinikanth produced, wrote and starred in the fantasy thriller Baba, which fell short of market expectations and incurred heavy losses for its distributors. Baba was easily one of the worst moments for Talaivar in his entire career in Kandipa Solala. After a 3-year sabbatical, he returned to acting for the film Chandramukhi, directed by P. Vasu in 2005. It went on to become the highest grossing Tamil film to that point, and Shanti Theaterla Chennaiல 126 weeks ஓடின படம் தான் Chandramukhi. Next in 2007, Rajinikanth was then paid 26 crore for his role in Shankar's Shivaji, which made him the second highest paid actor in Asia after Jackie Chan. Again with Shankar in 2010, he played dual roles as a scientist and an andro-humanoid robo in the science fiction film Endiran. It was India's most expensive production at the time of its release and is among the highest grossing Indian films of all time at the time. Next in 2014, he played triple roles in the animated film Kochadayan, the first in India to be shot with motion capture technology. Definitely a great daring attempt by Soundarya Rajinikanth, but unfortunately, featuring Rajinikanth as a Bommai on the screens did not feature well at the box office. 2 years later, in 2016, Rajinikanth played a Malaysian Tamil in Pa Ranjit's Kabali, which had the biggest weekend opening for an Indian film. In 2018, he had worked in two films, 2.0 and Kala. 2.0 was a sequel to the earlier Endiran and was produced at a budget of 400 to 600 crores, making it one of the most expensive Indian film made at the time of its release. It had grossed over 699 crores, securing the position of highest grossing Indian film of 2018 and had ranked among the highest grossing Indian films of all time. Alongside the commercial success of 2.0, Kala had grossed around 160 crore against the budget of 140 crore, making it commercially unsuccessful. After these films, he acted in Peta in 2019, Darbar in 2020 and Annatha in 2021. His recent blockbuster Jailer in 2023, directed by Nelson Dilip Kumar, grossed over 600 crores, making it his second film to gross over 500 and 600 crores mark, also securing the position among the highest grossing Tamil film of 2023 and the highest grossing Indian films of all time. What an amazing ride as an actor and a career, la? He may have fallen down a few times, but he will come back to give the biggest hits ever. Sun TV Maran sir சொல்ற மாதிரி superstar Rajinikanth will set the record and keep breaking his own records. 50 years of cinema and 75-year-old now still performing. எப்படி ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை இவரை தெரியாத யாராவது ஒரு வெள்ளக்காரங்கிட்ட போய் சொல்லி பாருங்க, ஓ இன்னும் நடிக்கிறாரா, வயசான ரோலில் வராரான்னு தானே கேட்பாங்க. அதானே நியாயமும் கூட. இங்க என்னடானா, என்னது வயசான ரோலா, லீட் ரோல்டா, ஹையஸ்ட் பெய்டு ஆக்டர்டா, இன்னும் ஹையஸ்ட் கிராசிங் ஃபிலிம்ஸ் கொடுக்குற ஆக்டர்டா, இன்னும் கெத்து காட்டி ஸ்டார்ஸுக்கெல்லாம் ஸ்டார்ஸாக இருக்கும் ஒரே ஒன் அண்ட் ஒன்லி சூப்பர் ஸ்டார் ஆக்டர்டா. He's just not an actor, he's just not an entertainer, he's just not the superstar of the film world. He's an inspiration to the entire humankind. Kudos and salutes to 50 years of Rajinikanth, the phenomenon. நீ கலக்கு தலைவா.